Yes, welcome. Talipe orthographic projection on the subject called engineering graphics is applicable for engineering students studying first year and first or second semester. Okay, right? So we get into this three-dimensional object drawn on this marker board. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே டயக்ராம் தான் இங்கே வந்து சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக காமிச்சிருக்கு shown by different color. So correspondingly the dimensions are taken from the diagram. So உங்களுக்கு வந்து question paper or in practice ஒரு 3D view கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஃபார் எக்ஸ்பிளேஷன் பர்பஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஐ யூஸ் திஸ் கார்ட்போர்ட் அண்ட் சார்ட் பேப்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர் மேட் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, சில பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். திஸ் இஸ் அ பேஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். த பேஸ் திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க? ரெஃபர் த டயக்ராம் 25 mm. ஓகே, அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட்டுடைய லென்த் வந்து 30 mm. திஸ் ஒயிட் கலர் போர்ஷன் ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு, ஹாலோ ஸ்லாட், ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கு ஸ்லாட். ஸ்லாட் மீன்ஸ் கேப் இருக்கு of length 30 mm and இந்த blue color part உடைய length வந்து 30 mm. next இங்க ஒரு மேல ஒரு inclination இருக்கு, ஒரு slope இருக்கு shown red in color. இதோட length பாத்தீங்கன்னா shown green in colorல காமிச்சிருக்கோம் of length 55 mm and the overall height of the object is 25 base thickness plus in the step உடைய height 25 mm. So overall height is 25 plus 25 50 mm, right? The breadth of the object வந்து 60 mm கொடுத்துருக்காங்க. That is this rose color part is breadth, இது வந்து length, இது height of the object. Okay, the 3D diagram தான் solid object மாடல் பண்ணியிருக்க. Okay, so that you can understand the concept of orthographic projection. Ortho means 90 degree. That is the plane of projection. VP HP க்கு 90 degree the surface perpendicular வச்சு observer view பண்ண என்ன shape size வரப்போகுது. That forms a 2D diagram. So 2D diagram வரைகிற டாபிக் பேர் தான் orthographic projection. So 3D conversion to 2D. Understand? So therefore first I going to draw the front view. So in the arrow head எங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Looking into this diagram, this is the arrow direction. Indicates the front view direction. That is இதான் observer's direction, front view direction. So இந்த directionல பார்த்தா என்ன தெரியும்? The base உடைய thickness தெரியும், base உடைய length தெரியும், இந்த மேல green color portion உடைய height தெரியும். breadth தெரியாது. So அது எப்படின்றது I will explain. So the object is placed perpendicular to the plane of projection. So 90 degree perpendicular வச்சா length height தான் தெரியும். So I turn the object so that you can see it in the camera. Camera பார்த்தீங்கன்னா புரியும். So now you can see this. I turn the object so that you can understand the concept very easily. பாருங்க. So length தெரியுது, height of the object தெரியுது. இந்த பேஸ் எட்ஜ் வந்து this lower edge தான் பேஸ் எட்ஜ், ப்ளூ கலர்ல பாட்டம் லைன். அது வந்து ஹெச்பில மெர்ஜ் ஆன மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. You can see the length and height of this object. The blue color, white, blue color and green color part height தெரியும். இப்போ 2D தெரியுதா ஆப்ஜெக்ட்? That is இந்த டைரக்ஷன்ல பார்த்தா the height, base thickness, the step உடைய height தெரியும் 25 mm. Okay, so take a drafter scale, draw an horizontal line called as a reference line using the longer scale of a drafter. So you know, first you are going to draw the front view. Front view is drawn here. So XY line மேல scale align பண்ணி வச்சுக்கீங்க. Okay, the longer scale in the line of coincide பண்ற மாதிரி வச்சுக்கணும். Already if you drawn means it's okay. So now take your drafter scale, draw one horizontal line of length 30 plus 30 plus 30 will be 90 mm. That is in the lower edge வரையறோம். So 30 mm is 3 centimeter. Using HB pencil, draw this horizontal line 30. Next another 30 plus another 30. So overall base edge length is 30 plus 30 plus 30 will be 90 mm. Okay. So next you draw one vertical line. This is the height of the base. It's given as a 25 mm. So here 25 தான் இங்க இருக்கும், அதான் இந்த height. 25 mm 2.5 centimeter. Okay, so draw one rectangular box, forms the base thickness. Okay, so இப்போ 30 எல்லாம் எங்க மார்க் பண்ணிருப்போம், அங்கெல்லாம் ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க using the vertical scale of a drafter. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் தான் ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் ரெக்டாங்கிள், அதுதான் இது. சென்டர் ஒயிட்டு,
இது next blue is this. Okay, so இப்போ வந்து next மேல step 2 உடைய height எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க? இந்த green color part உடைய height வந்து 25 mm. It's taken from the diagram. Okay, so 2.5 centimeter. இது top surface of the base thickness. இது lower base edge, இது lower part. அது கீழ உள்ள லைனோ மேல உள்ள லைனோ வரைஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. 25 mm ன்றது 2.5 centimeter. So இந்த length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அதான் இந்த portion. It's given as again 25 mm. Okay. So next இந்த length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 55 mm. That is green color part உடைய bottom edge. So இங்க இருந்து 25 mm 55 mm மார்க் பண்ண போறோம். That is 5.5 centimeter. Locate a point. So next, by using freehand scale, that is ordinary scale, you join the located point. Join it by object line. இதெல்லாம் edges எல்லாம் HB pencil வரும், appears to be dark. Okay. So இப்போ front view வருது. Let us dimension this. That is marking the or showing the length by dimension line. So இந்த line extend பண்ணுங்க. Draw extension line. Draw dimension line parallel to the edge of the object or parallel to the object line. Next, this is base thickness. This is step 2 height. Draw vertical line called as dimension line. So put narrow arrowheads, shade the arrowheads, and you can write the center of the line. Dimension. This is dimension line drawn by HB pencil. It's a thin line, whereas the edges are shown by dark line, thick line. I mean object line. This is object line. This is dimension line parallel to the edges. So write the various sizes. This is 30. So writing over should be carried by HB pencil. Appears to be dark. This is base with thickness 25 mm. 25 shall be written like this. This is another 25. Here I use a different color for visibility. Next, in the green part of the length base, in the base top surface, this is base with top surface. In the length is 55 mm. Other dimension பண்ணிடுவோம். So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 55. Draw extension line from this point. இங்க extension line வரப்போ some gap கொடுக்கணும் between the edge of the object and the extension line. அதே மாதிரி இங்கேயும் some gap கொடுங்க. அப்புறம் இந்த what is called as இது ஒரு top surface. இந்த top surface இந்த லைன். அங்க இருந்து dimension line வரப்போ ஒரு 12 mm gap maintain பண்ணணும் between the edge of the object and the dimension line. ரொம்ப க்ளோஸா பண்ணி நம்பர்லாம் எழுத முடியாது. arrowhead போடுறப்போ congestion ஆயிடும். So write the size is given as 50, what is called as 55 mm. mm எது தேவையில்ல. Later we put a common representation. All dimensions are in mm. பிறகு எழுதிப்போம். Next, this view obtained is called the front view. So let us write the name of the diagram. Or later you can write it after completing. Next, you take your 2H pencil, draw various projection line. It's a lighter line using the vertical scale of a drafter. Okay. This green color line shown lighter is called a projection line drawn by 2H pencil. Okay. Next, I go to draw the top view. So, மேல பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் பாருங்க. Looking from the top of the surface. So மேல பார்த்தா the view obtained is called the top view. அது என்னன்றது I show it by camera. Okay, but இந்த object turn பண்ண போறேன் so that you can see the top view like this. It's projected on the horizontal plane. That you have to understand. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாக்ஸ் தெரியுமா ஸ்கொயர் ஷேப். இதோட சைஸ் 25 into 25. அப்புறம் இந்த yellow color part தெரியும். இந்த yellow இது இந்த yellow தெரியும். அப்புறம் இங்க ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு, ரெக்டாங்குலர் ஸ்லாட். ஓகே, தட் அது என்ன சைஸ்லாம் கொடுத்துருவோம். லென்த் 30, டெப்த் வந்து 10 mm. ஓகே, இது வரைய போறோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ லென்த் தான் வில் பி த சேம் அஸ் டாப் வியூ லென்த். டாப் வியூல இது லென்த், இது வந்து பிரெத் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும். இங்க ஹைட் தெரியாது. ஃப்ரண்ட் வியூல தான் ஹைட் இது வரைஞ்சிட்டோம்.
So now you draw one outer box in the boundary வரைய போறோம். Of breadth is 60 mm. So some distance you give it. XY ல கீழ some கீழ ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க using HB pencil on this object. இந்த லைன் தான் வரையற லைன் தான் இந்த லைன் மேல உள்ள லைன். Breadth வந்து 60 mm. 60 mm ன்றது 6 cm. Okay, draw one box. This forms the boundary for the top view. இதெல்லாம் இந்த ஸ்லாட் இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் ஒயிட் போர்ஷன் எல்லாம் மார்க் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஸ்லாட் கீழே வந்து ஹாலோ ஸ்லாட் இருக்கு. ஹாலோ தான் ஸ்லாட்னாலே ஹாலோ தான். இதோட சைஸ் என்ன? இந்த ஸ்லாட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து 10 mm. ஸோ மேலே பார்க்குற வியூ தான் டாப் வியூ. I turn the object so that you can see it in the camera. So along this projection line, this is இந்த லென்த் தான். இந்த லென்த் அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் ஆகுது. 10 mm ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ். இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு 10 mm ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க யூசிங் த வெர்டிகல் ஸ்கேல் ஆஃப் யூர் டிராஃப்டர். நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் வரும். இங்கே வந்து ஹாலோ தான். இங்கே எட்ஜ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அதெல்லாம் யூ கேன் எரேஸ் திஸ் ஸ்மால் லென்த் ஆஃப் திஸ் 30 mm லைன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்லாட் இருக்கு. ஸோ இங்கே 30 ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரண்ட் வியூவில் சேம் டிஸ்டன்ஸ் யூ நீட் டு ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்ல, டைமென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல. பட் பிரெட் வந்து டைமென்ஷன் பண்ணணும். இயர் டிராஃப்டர் மூவ் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ யூஸ் ஆர்டினரி ஸ்கேல். யூ கேன் ட்ரா இட் பை டிராஃப்டர் இட் செல்ஃப். இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. கால்டு டைமென்ஷன் லைன், extension line and draw dimension line parallel to the base, what is called as breadth of the object. This is draft scale varayala neenga put arrow I just shade it. The breadth of the object endudhu yellow and the rose color part idha breadth 60 mm. 60 shall be written parallel to the line like this. Okay, so next ipo vandu the square part mark panna porom. Of what is the size? 20 mm into 25 mm, 25 into 25. So 25 mm வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஆல்ரெடி the square part would in the distance 25. So இது வந்து டைமென்ஷன் பண்ணவே இல்ல. So let us dimension this. Front viewல பார்க்கறப்போ இந்த base thickness இந்த 25 தெரியும். அதுதான் இது. Length of the square 25 தான். So we'll dimension this. ஏன்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து லென்த் தெரியும், ஹைட் தெரியும். ட்ரா எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இது 25. இதுக்கு மேலே தான் 55 டைமென்ஷன் பண்ண போகிறோம். Here I use marker board, slippery, smooth surface இருக்கு. But the same principle is followed when you draw another drawing sheet. இது 25, இந்த 25 தான் இந்த 25 front viewல தெரிஞ்சுது. இது 55. Okay, the 25 mm அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க using 2H pencil. இந்த 25 mm எங்க போய் டாப் வியூ டச் பண்ணுதோ அங்க தான் இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ மேலே பார்த்தா இந்த சைஸ் என்னவா இருக்கும்? இந்த எட்ஜ் தான் இந்த எட்ஜ் 25 mm. ஸோ இந்த லைன் அப்படியே 25 mm எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. இங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன். இந்த லென்த் தான் இந்த லென்த் டாப் வியூல. இது வந்து ஸ்கொயர் தான். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டைமென்ஷன் திஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட் வியூவில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அதே 25 you need not to repeat. பட் இந்த டெப்த், இந்த குரூவ் உடைய ஸ்லாட் உடைய டெப்த் வந்து 10 mm. ஸோ அதை டைமென்ஷன் பண்ணிவிடும். டைமென்ஷன் வந்து இங்கே பண்ணிடலாம். இது எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இங்கே டச் பண்ணக்கூடாது. சம் கேப் யூ ஹேவ் டு கிவ் இட். சம் 2 mm 3 mm கேப் கொடுத்துட்டு between the object line and the extension line. Then you draw dimension line. So 10 mm is short distance. Arrow it வந்து உள்ள போட்டா நம்பர் எழுத முடியாது. So arrow mark வெளிய போடலாம் for short distance. This is accepted. போட்டுட்டு you can write a number inside. Okay, இந்த சைஸ் தான் இந்த சைஸ் 10 mm. Okay,
So next side view வரை போறோம். The side view I am going to draw is the left side view. Left side இந்த arrow எடுக்கு left side என்ன இருக்கு? breadth தெரியுமா? breadth height தெரியும். அது எப்படின்றது பாப்போம். So initial object எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. இந்த diagram படி இப்படி வச்சிருக்க. So இந்த side view இதுதான் front view direction. இதுல இருந்து பாக்குற left sideன்றது இதுதான். So இந்த directionல பார்த்தா என்ன தெரியும்? breadth of the object, rose color part தெரியும், height தெரியும். So I turn the object பாருங்க, you can see it in the camera. So it's called the left side view. Left side view and in the yellow surface வந்து merge ஆயிடும், forming a single line. அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Because perpendicular to the plane of projection தான் assumption. It's orthographic projection உடைய rule. So ரெண்டு லைன்ஸ் தெரியும், ஒன்னு breadth தெரியும், இப்போ height தெரியும். Called as left side view. Left side view shall be drawn on the right side of the front view following first angle projection principle. So adala take a protractor, take this point, the end point as reference எடுத்துங்க, எடுத்துட்டு ஒரு 45 degree inclined line draw பண்ணுங்க. Turn a protractor keep like this, treat like this, 0, 10, 20, 30, 45 put a point. இப்போ join பண்ணுங்க, இந்த located point the corner of the front view join பண்ணுங்க by meter line. இந்த லைன் பேர் தான் 45 degree inclined line பேர் தான் meter line சொல்லுவோம். Okay. So next using 2H pencil draw horizontal projector from the top view. இதான் top view வரைஞ்சிருக்கோம். So இந்த horizontal projector எங்க போய் meter line intersect பண்ணுதோ there you draw vertical projector. இப்போ ஒரு box form ஆகும் above the XY line that forms the boundary of the side view. பாருங்க, இப்போ front viewல இருந்து top surface இதுவா, இங்க ஒரு horizontal projector draw பண்ணுங்க using 2H pencil. Extend this projection, vertical projector. இப்போ இங்க ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, this forms the boundary of the side view on the left side view. இந்த இதான் பவுண்டரி, இதுக்குள்ள இந்த சைடு வியூ லொகேட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த breadth தான் இங்க இந்த டிஸ்டன்ஸா மாறுது, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ therefore இப்போ என்ன தெரியுது, ரோஸ் கலர் பார்ட் தெரியுதா? ஸோ அதோடைய சைஸ் இந்த 60 அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸோட 60 தான் இருக்கும். கான்டெக்ஸ்ட் breadth of the object, draw HB pencil line, object line. Height is projected from the front view. Base thickness இது எவ்வளோ? 25 mm. Draw horizontal projector from the front view. So இப்போ வந்து இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் லைனா மாற போகுது. So draw it by HB pencil, appears to be dark. இப்போ வரையில வந்து ரோஸ் கலர் பார்ட், that is base thickness. So இங்க 25 ஆல்ரெடி எழுதிருக்கோம், இங்க திருப்பி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. Let it be as it is. Well, எதனாலும் பரவாயில்ல, no need to repeat. Okay. So next வந்து இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் வரைய போறோம். இங்க ப்ரீவியஸா இங்க ஒரு ரெட் நான் லொகேட் பண்ணல டாப் வியூல. So I turn the object. டாப் வியூல பார்த்தா என்ன தெரிஞ்சது? இப்படி தெரியுமா? ரெட் கலர் போர்ஷன் வரையல நம்ம. So top view again I am going to complete it. So top view வந்து எங்க வரும்? டாப் வியூல இந்த ரெட் போர்ஷன் எங்க வரும்னா front viewல இதான் ரெட் கலர் போர்ஷன், இந்த இன்க்ளினேஷன் தான் front viewல வரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதை அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க. இந்த எண்ட் பாயிண்ட் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணினா இது எங்க போய் டாப் வியூ மீட் பண்ணுதோ அங்க ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது வந்து இந்த சைஸ் வந்து 25 தான், இதே 25 தான், இங்க 25 இருக்கு. இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க யூசிங் ஆப்ஜெக்ட் லைன். அப்புறம் இந்த இன்க்ளினேஷனோட எண்ட் இதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் ஒயிட் கலர் போர்ஷன், இது ரெட் போர்ஷன். ஓகே, தானா இது ஆமாம், இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தெரியல, ஃப்ரண்ட் வியூல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா யூ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கம்ப்ளீட் த சைடு வியூ. இப்போ சைடு வியூல என்ன தெரியுது, யூ கேன் see the base thickness. அப்புறம் வந்து இந்த ரெட் கலர் பார்ட் உடைய ஹைட் தெரியும், தட் இஸ் இன்க்ளினேஷன். You can see it in the camera. Called the left side view is drawn the right side of the front view. Okay. So இங்க வந்து இது HP what is called as horizontal plane ல மெர்ஜ் ஆன மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணீங்க, the lower edge of the breadth. இது base thickness, அந்த ரோஸ் கலர் பார்ட் தான் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெட் கலர் போர்ஷன் வரைய போறோம். இந்த ரெட் டாப் வியூல எங்க இருக்கு, இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இங்க அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. so that you automatically will get the distance. The red color part extend பண்ணி middle line கட் பண்ற இடத்துல draw vertical projector, extend that line using the vertical scale of a drafter. பாருங்க, இங்க ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த பாக்ஸ் சைஸ் தான் இந்த ரோஸ் கலர் பார்ட். So front viewல தான் இந்த இன்க்ளினேஷன் தெரியும், that you have to understand.
So complete the side view red portion. வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஓகே இதான் அது. ஸோ இதோட சைஸ்லாம் தானாக அமையும், அது நீங்கள் டைமென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ பேஸ் திக்னஸ் இஸ் 25, ஃப்ரண்ட் வியூலே எழுதிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து ஹாலோ ஸ்லாட் இருக்குது. தட் யூ ஹேவ் டு இண்டிகேட் இன் த டயக்ராம். ஸோ ஹாலோ ஸ்லாட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ மேலே பார்த்தா இந்த ஸ்லாட் தெரியுது இல்லையா, இந்த போர்ஷன் ஹாலோ. ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் சைட் வியூவில் பார்க்குறப்போ அந்த ஹாலோ தெரியல, பட் சம்திங் பாசிங் இன்சைட், உள்ளே ஏதோ பாஸ் ஆகுது. அது வந்து டயக்ராமில் இண்டிகேட் பண்ணணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டேஷ்டு லைன். ஸோ இந்த ஸ்லாட்டுடைய டெப்த் 10 mm இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க பை 2H பென்சில் லைன் கால்ட் அஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன். ஸோ மிட் லைனை கட் பண்ணுறதுல ட்ரா வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டார். ஸோ இங்கே தான் பாஸ் ஆகுது, உள்ள சம்திங் இஸ் பாசிங், அதை வந்து டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஸ்லாட் இஸ் தேர். ஸோ ட்ரா பை டேஷ் லைன், டிஸ்கண்டினியூஸ் லைன், லைன் கேப் லைக் திஸ். ஓகே, பிகாஸ் சப்போஸ் இஃப் வந்து ஸ்லாட் இல்லை, ஹாலோ இல்லைன்னா இது வரைய தேவையில்லை, பட் சம்திங் இஸ் பாசிங், அதெல்லாம் அது இண்டிகேட் பண்ணணும் டயக்ராமில். யூஸ்வலாக டேஷ்ட் லைன் டிஸ்டன்ஸ்லாம் மார்க் பண்ண மாட்டோம், டைமென்ஷன் பண்ணக்கூடாது அஸ் பர் ரூல் ஆஃப் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சைஸ்லாம் மார்க் பண்ணுமா செக் பண்ணுங்க. 55, 25, 30, இந்த ரெட் ஒயிட்லாம் எழுத தேவையில்ல. இந்த ஸ்லாட்டுடைய சைஸ் வந்து சேம் அஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ ஸ்லாட் தான். If you want you can write it also, no issue. Draw extension line, draw dimension line. So இங்க வந்து some gap கொடுக்கணும் between the corner of the edge point க்கும் extension line க்கும் some gap you have to maintain. So the slot size is given as the length of the slot is 30 mm seen in the top view. Okay, the view obtained is called top view. Top view வந்து எக்ஸாக்ட்டா ஃப்ரண்ட் வியூக்கு கீழே தான் வரும், சைட்லலாம் வரையக்கூடாது. சைடு வியூக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூக்கு பக்கத்தில் வரும். So let us write the name of the diagram. So front view, this is front view drawn above the XY line. இது வந்து left side view. Left side view shall be drawn on the right side of the front view. So guidelines draw பண்ணிட்டு எழுதினா you will get uniform height of letters. Okay, front view, this is a top view. Top view can also be called as plan. அதே போல front view another name is elevation. So civil engineering la இந்த term யூஸ் பண்ணுவாங்க. This is left side view. So left side view is drawn right side of the front view. So left. So writing works na HP pencil பண்ணலாம். Diagram படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த நம்பர் எழுத்து இதெல்லாம் தெரியணும். அதெல்லாம் writing work should be visible to the viewer. Diagram படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியணும். So இந்த சைஸ் இந்த ரெட் கலர் போர்ஷனுடைய இந்த எட்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க. look on to this diagram. இங்க 25 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதே 25 தான் இங்க இருக்கும். because அந்த லைன் அப்படியே இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, comparing the distance, அதே 25 தான் இங்க இருக்கும், அதே 25 தான் இங்கேயும் இருக்கும். So let us dimension this. இந்த 25 side view தெரியும், that is looking in this direction. So let us dimension this. Draw extension line both the end points. Draw dimension line. So object line go dimension line go some 12 mm gap maintain பண்ணனும். 12 mm that is greater than 10 mm. So side view ல red color portion உடைய இந்த part distance தான் மார்க் பண்றோம். That is this is the part 25. So below your diagram you can write common representation. Lower part right side la all dimensions are in mm எழுதுங்க. mm na millimeter as a unit followed. Yeah, it's completed, looks correct. So நீங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.
So topic is orthographic projection. For this given a three-dimensional or a 3D view, this is the front view direction called arrow mark direction, denotes the front view or elevation direction. Looking in this direction, the view obtained is called the front view. This is called the front view, having the length and height of the object. Okay, and exactly below the front view, top view diagram will come, having the length and breadth of the object. Okay, and it is also asked to draw the left side view. For this given arrow mark, this will be the left side. Okay, left side view shall be drawn on the right side of the front view following first angle projection method. Left side view will have breadth and height of the object, that you have to understand. So this is how the drawing appears when drawn on the drawing sheet using mini drafter and drawing instruments. And all these numbers 50, 60, all in terms of millimeter. Don't write mm everywhere. As a common representation, you can write a right side lower part of a drawing sheet. Two guidelines you can draw using 2H pencil, and you can write caps in caps. All dimensions are in mm. Mm means a millimeter is followed using a smaller letter, lowercase letter. Okay. So this is how the drawing appears when drawn on the drawing sheet. So understand the concept and practice using mini drafter and proper instruments following the procedure. So these lines are called projection lines, used to project the side view of the object using mini drafter. These lines are drawn by using 2H pencil. Thank you.